కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో స్టేట్ స్పేస్ అనాలిసిస్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ స్టేట్ మోడల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లోకి ఒబ్టైన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్ మోడల్ అని చెప్పి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బాగా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్. సో 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నది ఇట్స్ ఈజీ. సో లెట్స్ డూ విత్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్, రైట్. సో ఇంట్రడక్షన్ ఎక్కడి నుంచి అంటే స్టాండర్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ మోడల్ దగ్గర నుంచి కొంచెం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద చిన్న అవగాహన ఉండాలి. నథింగ్ లైక్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, చిన్న ప్రాపర్టీ, డెరివేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎస్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో. సో మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ద డెఫినేషన్ ఇస్ the ratio between output to input neglecting the initial conditions transfer function. So x of 0 neglect cheseyochu and yeah, adi chinna idea undali. Okay, first derivative of the Laplace transform, first derivative of any function s multiplied with s into x of s, like that. Standard representation of a state model elaga it's a x dot is equal to ax plus bu, inkokati అవుట్పుట్లో y ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ డియూ కదా, రైట్. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఇది ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ డెరివేటివ్స్ అన్నీ అండ్ ఇటువైపు x1 x2 అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ది అవుట్పుట్, సారీ ఇది ఇన్పుట్ అవుతుంది, ఇన్పుట్, రైట్. సో యూ ఇస్ ద ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇన్పుట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో చిన్న రీఅరేంజ్మెంట్తో విల్ హ్యావ్ టు ఒక చిన్న రీఅరేంజ్మెంట్ ఇందులో. సో లైక్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈదర్ సైడ్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈదర్ సైడ్ ఇది సిమిలర్ టు దిస్ వన్. సో ఎస్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ డెరివేటివ్స్ ఉంటాయి, x1 డాట్ x2 డాట్ అన్నీ కూడా ఇటువైపు కదా, మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో నెగ్లెక్టింగ్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. అది టెక్స్ట్ బుక్లో 2-3 స్టెప్స్ తర్వాత చెప్తాడు. ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో ఇస్ ఇనిషియల్ కండిషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో ఇనిషియల్ కండిషన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు అని చెప్పి, రైట్. సో దిస్ వన్ విల్ బీ ఏ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎస్. ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్సే కదా, ఏ మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్సే. సో ఇందులో చిన్న షిఫ్ట్, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇందులోంచి కామన్ తీయాలి కాబట్టి దానికి ముందు ఇది నేను ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. సో ఎస్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి యూ ఆఫ్ ఎస్, రైట్. ఇందులోంచి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ కామన్ తీస్తే, గైస్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్ మల్టిప్లై, ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇది, రైట్. అండ్ సో అక్కడ ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది, మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్, ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎస్, రైట్. మైనస్ ఏ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ కామన్ వచ్చేసింది కాబట్టి అండ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి యూ ఆఫ్ ఎస్, రైట్. సో ఇది సో ప్రీ మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ప్రీ మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఎస్ ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్, ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్. సో చేస్తే ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి +1 ఉంది, +1 -1 యాడ్ చేసినప్పుడు దిస్ మ్యాట్రిక్స్ రైజ్ టు 0. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎస్, రైట్. సో ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ కట్టాలి, రైట్. 3x3 చేద్దాం ఇప్పుడు న్యూమరికల్. లెట్ మీ కన్క్లూడ్ విత్ న్యూమరికల్. సో ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇప్పుడు లెట్ దిస్ బి, ఇది వేరే చోట ఇప్పుడు ప్లగ్ఇన్, ఈ ఈక్వేషన్లో ప్లగ్ఇన్ చేసుకోవాలి. సో ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఈ ఈక్వేషన్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ y ఆఫ్ ఎస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు సి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ డి యూ ఆఫ్ ఎస్, రైట్. సో ఇదే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ కదా, చూడండి ఇదే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ సి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అక్కడ ప్లగ్ఇన్ చేస్తే వాట్ డు వి హ్యావ్, సి ఇంటూ ఎస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్, రైట్, మల్టిప్లైడ్ విత్ బి. ఇదే ఆర్డర్ వెళ్ళండి, కంప్యూటేషన్ అదే మ్యాట్రిక్స్ కంప్యూటేషన్ చేసినప్పుడు ఇదే ఆర్డర్లో, లైక్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ అగైన్ విత్ దిస్ వన్. సో ఇదే ఆర్డర్లో ప్లస్ ఇది అయిపోయిందా, బి యూ ఆఫ్ ఎస్, బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఇది ఇదే కదా, రైట్, ప్లస్ డి ఇంటూ
u of s, right? So u of s common from here, so ఇది చెరిపేసేయచ్చు. ఆల్రైట్, ఇందులోంచి u of s కామన్గా తీసినట్టు, రైట్? సో మనకు కావాల్సిన రేషియో అవుట్పుట్ y of s by input u of s. So y of s by u of s will be equal to c multiplied with the c matrix multiplied with this matrix inverse into b plus d, right? So ఇది ఇచ్చిన స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చేస్తారు, ఆర్ఎల్స్ ఇంకేదైనా ఫామ్లో ఉంటే స్టేట్ మోడల్లోకి మార్చుకోవాలి, అండ్ అక్కడి నుంచి ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏది, సి మ్యాట్రిక్స్ ఏది, బి మ్యాట్రిక్స్ ఏది అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ ఎనఫ్ ఏ ఇస్ దిస్, బి ఇస్ దిస్, సి ఇస్ దిస్ అని చెప్పి ఇచ్చేసి, కొన్నిసార్లు అలాగా ఉంది ఇలాగా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు లైక్ ఈ రెండు మాత్రం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ స్టేట్ మోడల్, రైట్? ఇక్కడ బి, సి యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇఫ్ యూ ఆర్ లక్కీ ఎనఫ్, ఇందాక చెప్పినట్టు ఇఫ్ యూ ఆర్ లక్కీ ఎనఫ్ స్ట్రేట్ అవే ఏ ఇదిగో, బి ఇదిగో, సి ఇదిగో, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ రాబట్టండి అని చెప్పి స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లక్కీ ఎనఫ్. రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినది అదే లైక్ ఇచ్చిన స్టేట్ మోడల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్, ఆ మ్యాట్రిక్స్కి రావాల్సి ఉంటుంది, రైట్? కొంచెం చిన్న ఎక్సర్సైజ్, మ్యాట్రిక్స్ సాల్వ్ చేయడం తెలిస్తే ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. ఇన్వర్స్ కట్టడం దగ్గర కొంచెం తడబడతారు, కాంపిటీషన్ మీద కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే it's easier, right? So for supposing remember like ఏది బి ఏది ఇవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఈజియర్, రైట్? సో ఒక రిపీటెడ్ ప్రాబ్లం, బాగా రిపీట్ అవుతున్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ని తీసుకున్న, లెట్ ఇట్ బి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 0 1 1 2 0 0 0 3 4 సపోజింగ్ విత్ ద నెగటివ్ ఓవర్ హియర్. నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను, రైట్? అండ్ b is equal to 0 0 1 అండ్ ఇంకొకటి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సి ట్రాన్స్పోజ్ ఇచ్చారు. సి ట్రాన్స్పోజ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 1 అండ్ 0 అని చెప్పారు. సి ట్రాన్స్పోజ్ ఇది చేసి నాకేమో తెగక ఏంటబ్బా అనుకుంటున్నాను, వాడు ట్రాన్స్పోజ్ ఇచ్చాడు, సి వచ్చేసి కాలం ఉన్నది కాస్త రో అయిపోతుంది, అక్కడ తడబడద్దు, రైట్? హ్యావ్ అ కేర్ఫుల్ వాచ్ లైక్ ఇచ్చిన డేటా నుంచి, రైట్? ఇది స్ట్రేట్ అవే ఏబిసి ఇచ్చేసాడు, right? And that to 3x3 matrix. ఇప్పుడు this one depends upon this one, alright? First ఇది evaluate చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే ఇది evaluate చేసుకొని multiplied with this one and this one. d ఏది అని చెప్పి కంగారు పడకండి, d యూజువల్గా 0, అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి ఉండదు, రైట్? ఇది ఎడిషన్ కాబట్టి ప్లస్ ఇది కాబట్టి dతో అవసరం ఉండదు, అంత సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే ఉండదు ఇందులో. ఇస్తే అది వేరే విషయం, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద 98% 99% డి ఉండకుండా ఏబిసి ఇచ్చేస్తారు అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇవాల్యుయేట్ చేసేయమంటారు, రైట్? సో ఎస్ ఇంటూ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ సపోజింగ్ ఇప్పుడు ఏది ఇట్స్ వీ హ్యావ్ -1 0 1 1 -2 0 0 0 and 3, రైట్? అండ్ ఇది లైక్ దిస్ వన్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ వన్, మైనస్ ఇది ఏ కదా మైనస్. సో ఇప్పుడు ఎస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, సో ఎస్ 0 0 0 ఎస్ 0 and 0 0 ఎస్, రైట్? సో దిస్ matrix minus this matrix, what will be the resultant? S minus of -1, it's s plus 1, all right? So 0 minus 0, it's a 0, all right? 0 minus 1, it's a -1. 0 minus 1, it's a -1, all right? So 0 minus 1, it's a -1 again. S minus of -2, s plus 2, all right? So 0 minus 0, it's a 0 again, all right? So tarvata 0 minus 0, it's a 0. It's a 0 again, it's a 0, and 0 minus 0 minus 0, it's a 0 again, and s minus 3, it's a s minus 3, right? Ide matrix adi guys, this is this one, s minus s into I minus a. So inverse ఇప్పుడు ఈ matrix కి inverse కట్టాలి, right? ఇది వచ్చేసి సింపుల్గా this is simply
S into I minus A, ఈ మ్యాట్రిక్స్ రైట్. ఇప్పుడు దీనికి ఇన్వర్స్ కట్టాలి, లైక్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, ఏ ఇన్వర్స్ విల్ బి adjunct A by determinant A, right? Not the traditional, not the conventional method. ఒక చిన్న షార్ట్కట్ లాగా 3x3కి జనరల్గా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ అడ్జంక్ట్ ఏ కట్టడానికి కన్వెన్షనల్ మెథడ్ కొంచెం టఫ్, టైం టేకింగ్. సో ఆథర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ సజెస్ట్ చేసిన షార్ట్కట్ మెథడ్. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ అయితే ఈ మ్యాట్రిక్స్ కదా, ఐ హ్యావ్ టు రీరైట్ సమ్వేర్. వాట్ విల్ బి ద ఇది కట్టేద్దాం. ఆల్రైట్, ఇది కట్టేద్దాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేదానికి. వన్ బై డిటర్మినెంట్ ఏ కడతాం. సో వాట్ విల్ బి ద డిటర్మినెంట్ ఏ, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ ఇక్కడ చేస్తే. డిటర్మినెంట్ ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది అండ్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇది వాల్యూ చేసేస్తాము. సో దిస్ ఇంటూ దిస్, రైట్? ఎస్ ప్లస్ 1 మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ ఇంటూ దిస్, అంటే s plus 2 into s minus 3, alright, minus 0. So everything will be 0, alright. So 0 and ఇది కూడా plus, ఇది expand చేసినా కూడా this into this, this into this minus this into this, even that will be 0. So the determinant of this one, of this matrix is completely this one, s plus 1 into s plus 2 into s plus 3. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంక్ట్ ఏ 3x3 మ్యాట్రిక్స్కి ఎలాగ కట్టాలి, రైట్? సేమ్ ప్రొసీజర్, వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోండి. 3x3 మ్యాట్రిక్స్కి కన్వెన్షనల్, ట్రెడిషనల్ అవన్నీ కాదు, కానీ ఒక షార్ట్కట్ మెథడ్ బ్యాక్ బెంచెస్కి, రైట్? సో ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిపీట్ చేయాలి. ఈ కాలం, రైట్, ఇట్స్ s plus 1, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిపీట్ చేయాలి, -1 and 0, alright. సో we have done with this one, ఇది అయింది. ఇది ఈ రెండో కాలం కూడా రిపీట్ చేయాలి, 0 s plus 2 and 0, alright. అలాగే ఈ రెండు రోస్ కూడా రిపీట్ చేయాలి, s plus 1 0 -1 and s plus 1 and 0, alright. అండ్ ఇది కూడా ఈ రెండు కాలమ్స్ అటువైపు రిపీట్ చేయాలి, ఈ రెండు రోస్ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. -1 s plus 2, alright, 0 -1 and s plus 2. ఎందుకు? ఎగ్జాంక్ట్ ఏ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఎగ్జాంక్ట్ ఏ ఇవాల్యూట్ చేసే క్రమంలో, రైట్? సో అండ్ సూన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఏం చేయాలంటే ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఈ ఫస్ట్ కాలం, ఈ ఫస్ట్ రో డిలీట్ చేసేసేయండి, రైట్? అండ్ కాంపిటేషన్ వచ్చేసి కాలం వైజ్ వెళ్తాము, రాసుకునేటప్పుడు రో వైజ్ రాసుకుంటాం. what I mean is this into this, alright, this into this minus this into this. కాలం వైజ్ వెళ్తాము, రాసుకునేటప్పుడు రో వైజ్ రాస్తాం. this into this minus this into this, this into this, అంటే it's a s plus 2 into s minus 3 minus 0, it's a 0, alright. తర్వాత what next? this into this 0 minus this into this, it's a 0. సో కాలం వైజ్ వస్తున్నాము, రాసుకునే క్రమంలో రో వైజ్ రాసుకోవాలి. ఆ 0 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, రైట్? 0 into 0, it's a 0 minus this into this, ఇది నెగటివ్ ఆఫ్ s plus 2 అవుతుంది. వీ హ్యావ్ అ నెగటివ్, సో దిస్ విల్ బి s plus 2, ఆల్రైట్. సో కాంపిటేషన్ వచ్చేసి కాలం వైజ్ చేస్తాము, రాసుకునేటప్పుడు రో వైజ్ రాసుకుంటాం, రైట్? ఇది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్, 0 into 0 మైనస్ ఇది ఇంటూ ఇది, రైట్? ఇది మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ ఒక నెగిటివ్, సో దిస్ విల్ బి పాజిటివ్, రైట్? దిస్ వన్ వీఆర్ డన్ విత్ దట్ వన్. సో నెక్స్ట్ రో this into this 0 minus this into this, right? This into this 0 minus this into this, so that will be minus e negative, that will be positive. So ikkada s minus 3 positive, s minus 3 appear avutundi, alright. So this into this minus this into this, so we have s minus 3 into s plus 1 minus 0, alright.
సో ఇక్కడికి వచ్చేసేది ఇది s+2 కొంచెం సపరేట్గా s+2. alright, so this into this 1 minus this into this, it's a 1. alright, yeah, we are done with this column, we are done with this row. So this one, this into this 0 minus 0 0. alright, this into this minus this into this, it's a 0. alright, this into this, so it's a s+1 into s+2 into this one minus this into this, it's a 0. so that's it. ఇది adjunct A. this is the way, this is the procedure. 3x3 numbers ఉన్నా కానీ ఇలాగే ఇదే evaluate చేసే procedure. alright, so this one, and ఇది adjunct A. అసలు A inverse అంటే ఏంటి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. A inverse will be equal to ADJA by determinant of A కదా, రైట్. సో ఇదైతే ఈ మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ should be multiplied with the determinant A, should be multiplied with this one. అంటే 1 by everything, like this is multiplied with every ఇచ్చిన ఉన్న every element తో ఇది ఇక్కడ like it's 1 by determinant of A, right? It's multiplied with each and every element of the matrix. అంటే 1 by determinant A ఏంటి, it's a by the whole thing, s+1 into s+2 into s-3. alright, so by 0 it's a 0, whole by s+1 into s+2 into s-3. alright, so ఇక్కడ కూడా s+1 into s+2 into s-3. alright, ఇక్కడ కూడా s+1 s+2 s-3. alright, 1 upon s+2 s+1 s+2 s-3. alright, so ఇక్కడ కూడా right, ఇది 0 0, it's a 0, s+1 s+2 into s-3. alright, s-3 entirely. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవో పోతాయి కదా న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో s+2 s+2 s-3 ఇది పోతుంది, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రెండు ఉండవు. రైట్, సో ఇట్స్ 1 by s+1 ఇక్కడ వచ్చేసి రైట్, 1 by s+1 ఇక్కడ రైట్, అండ్ ఇక్కడ s-3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంతే, s-3 ఒక టర్మ్ మాత్రమే క్యాన్సిల్ అవుతుంది, s-3 పైన s-3 కింద, సో ఇట్స్ 1 by that one. రైట్, ఇక్కడ s-3 హియర్ s+1 ఈ రెండు పోతాయి, సో వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, s ప్లస్ ఇది పోతుంది, అండ్ సో వీ హ్యావ్ 1 by this thing. alright, సో ఇక్కడ s+2 డినామినేటర్లో ఉన్న s+2 న్యూమరేటర్లో ఉన్న s+2 ఇట్స్ 1. alright, అండ్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజే ఇక్కడ s+1 s+2 పోతుంది, ఇది మొత్తం పోతుంది. రైట్, సో ఇది 1 upon, సో ఇది మొత్తం ఈ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం ఈ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ s minus I, sorry, s into I minus A inverse. రైట్, సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇందాక అనుకున్నట్టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, y of s by u of s, ఇట్స్ ఈక్వల్ టు c into si minus A inverse into b plus d. రైట్, d ఇవ్వలేదు ప్లస్ d0 అన్నట్టు. రైట్, కంగారు పడొద్దే d అక్కడ మిస్ చేస్తాడా ఏంటి అని చెప్పి, లేకపోతే మనం ఏమన్నా ఊహించుకోవాలని చెప్పి అవసరం లేదు, d స్పెసిఫై చేయకపోతే అది 0 అన్నట్టే, అడిషనే కాబట్టి ఇట్స్ డన్. రైట్, సో బోధ చేయాల్సిన పని లేదు. నౌ దిస్ వన్, ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ప్రొసీడర్ లైక్ ఇది కంటే కూడా ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ టు మల్టిప్లై విత్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు దిస్ వన్. రైట్, follow this procedure. If it's 3 cross 3, follow this procedure. So multiplying with a b, b ఏంటిది 0 0 1. all right, so what will be the resultant?
like we go in row wise and this will be in column wise kada. So this into this, it's a 0, right? This into this, it's a 0, plus this into this, it's a 0 again, plus this into this, right? It should be 1 by s plus 1 into s minus 3. All right, now the second element, this into this, it's a 0, plus this into this, it's a 0, plus ఈ మొత్తం వచ్చేస్తుంది this into this, అంటే 1 by s plus 1 into s plus 2 into s minus 3. All right, and once again this into this, it's a 0, plus this into this, it's a 0, plus this into this, it's 1 by s minus 3. All right, so idi, it's entirely this one, this product, right? Idi as it is, e matrix vachesi a product should be multiplied with the c. All right, should be multiplied with c. వాడిచ్చింది క్వశ్చన్లో, వాడిచ్చింది c ట్రాన్స్పోజ్, సో కాలమ్ విల్ బి రో, రైట్? సో ఇక్కడ సి ట్రాన్స్పోజ్ వాడు ఇచ్చాడు, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, 2-3 సార్లు చేయాల్సి వచ్చింది ఏంటి ఇచ్చాడని చెప్పి. సి ట్రాన్స్పోజ్ ఇచ్చాడు, సి కావాలన్నప్పుడు ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే కాలమ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సి విల్ బి ద రో, అంటే దిస్ 1 1 and 0. రైట్, లెట్ దాట్ బి. అండ్ సో ఇప్పుడు వాట్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్? దిస్ into this plus this into this plus this into this will be the resultant, right? This into this, it's a 1 by s plus 1 into s minus 3 plus this into this kada, right? Plus this into this, okay? 1 by s plus 1 s plus 2 and s minus 3 inte, ఎందుకంటే this into this, it's a 0, right? So what will be the resultant, guys? LCM and ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే s plus 1 into s minus 3 into s plus 1 s plus 2 s minus 3. All right, this one, and this should be cross multiply cheste s plus 1 s plus 2 s minus 3. All right, plus this one s plus 1 and s minus 3. All right, so s plus 1 into s minus 3 ఇందులోంచి తీసేస్తే, రైట్, కామన్ తీసేస్తే what do we have? s plus 2 ఉంది. All right, s plus 1 into s minus 3 కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ s plus 2 మిగులుతుంది, ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది. ఆల్రైట్, సో ఇక్కడ ఏది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది? s plus 1 ఓవర్ హియర్, ఇది ఈ s plus 1 అండ్ ఈ s plus 1 ఇంటూ s minus 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ద రిజల్టెంట్ విల్ బి, ఎక్కడ రాయను, ద రిజల్టెంట్ విల్ బి s plus 2 plus 1. సో ఇట్స్ s plus 3 upon s plus 1 into s plus 2 into s minus 3. So this is the y of s by u of s, the transfer function of the given state model, right? So 3 cross 3 evaluate చేసినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.